ஹலோ வாங்கி நான் சாப்பிட்டேம்மா. மாடியில தான் இருக்கேன். நூடுல்ஸ். ஆமாம்மா, நீங்க வந்தா அப்புறம் அப்படி பேசுறீங்க. இப்பதான் உள்ள நுழையிறேன் அப்பயே அதனாலதான் நானே அமைதியா மேல வந்துட்டேன். வாங்கி நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேம்மா. நீங்க பாருங்க. ஹாய் ப்ரோ எஃபி. இன்னும் 62 பேர் முடிஞ்சா. தப்பு சொல்லுங்க தப்பு. சாப்பிட்டேன் தப்பு. ஒண்ணு இல்ல தப்பு. சாரி ப்ரோ. ப்ரோ ஐ ஹேவ் ஃபுட்பால் அக்கௌண்ட் ஆன் மை பிஎஸ் ப்ரோ. ஓகே சூப்பர் ப்ரோ, விளையாடுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. விளையாண்டீங்களா? விளையாண்டு பாருங்க, நல்லா இருக்கும். ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 40 மைனஸ் போட்டு வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். வால் தூக்கி நின்னா பாரு, சண்டை கூட எவனும் இல்ல, கண்டா வர சொல்லுங்க. ப்ரோ ஐ ஹேவ் ஃபுட்பால் அக்கௌண்ட். ஆமா ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. நான் வாங்க ப்ரோ, சண்டே ப்ரோ டோர்னமெண்ட் நடத்துவோம் ப்ரோ. வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டோர்னமெண்ட்ல. டோர்னமெண்ட் நடக்க போகுது, அதான். ஸ்ரீராம் பாய் லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா? லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா சொல்லுங்க. ஓ லிட்டில் ராக் ஸ்டார். ஓ லிட்டில் ராக் ஸ்டார். ப்ரோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ லாகின் பண்ணிருக்கீங்களா? வால் தூக்கி நின்னா பாரு, சண்டை போட அவனும் இல்ல. வந்துட்டு போயிட்டாரா? கண்டா வர சொல்லுங்க, கர்ணனை கையோட ஊட்டி வருங்க, அவனை கண்டா வர சொல்லுங்க. போயிட்டார் போல, இல்ல போல இருக்கு அவரு. பாய். லைவ் நின்றுச்சா? இப்ப லாக் அவுட் பண்ண. ஓகே ப்ரோ.
ப்ரோ விளையாடுனா விளையாடுங்க ஸ்ரீராம் ப்ரோ. நான் வேற உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ண போறேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ப்ரோ. என்னடா இவன் நம்ம உட்காந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஸ்ரீராம் ப்ரோ. அவ்வளோதான் இந்த முடிச்சிருவேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஓவர் ஸ்கிரிப்டா போடுறானுங்க. நேற்று வீம்புக்குன்னு 3 டவர் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. லிட்ரலா சாவடிக்கணும்னு நடிக்கிறானுங்க. கோச்சுக்காதீங்க. ஒன்னும் கூட இல்ல. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. கேம் விளாண்டு. ஓகே ஓகே ஓகே. மாடி நம்ம பிளான் எங்க இருக்கிறது? எங்க இருக்கு? எங்க 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 பீரியட் கேம் கொஞ்சம் செட் ஆயிட்டானா போதும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியாது. பீரியட் கேம் செட்டே ஆகல. இன்னும் செட் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் தான். நம்ம தான் ஆளுங்க. $150 போராட வேண்டியதா இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ முகமது ப்ரோ. வாங்க வாங்க. வெல்கம் 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 ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா? நைட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்களா? சாப்பிடாம இருக்கீங்களா? எல்லாம் சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டுட்டு வாங்க லைவ். டேய்யோ ப்ரோ நேத்துலேருந்து நமக்கு ஸ்கிரிப்ட் தான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டகாலம்னு நினைக்கிறேன். சொன்னா இல்லையா? நம்ம சொல்றா ஜிபேல நான் ஐசு நம்பர் விட்டுறியா? நம்பர் அனுப்பிச்சு விடுறேன் வாட்ஸ்அப்ல. எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியாதா? அதான்டா. ஆமா ஆமா ஆமா. சரி இரு. சரி என் நம்பருக்கு அனுப்பு. என் நம்பருக்கு அனுப்பு. டக்குன்னு மாத்தி விடலான்னு பார்த்தேன். சரி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு. ஓகே. சரி பரவாயில்ல. உங்களை பிரச்சனை அனுப்பிச்சு விடுறேன். சரி ஓகே ஓகே அனுப்பிச்சு விடுறேன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. தெரிஞ்சு மார்ட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேட்ச். Off we go then. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and A chance! well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Played out wide. Plays a sharp little ball here. Gets into some space.
Short changes him with that pass. Belletti. விடவே மாட்டாங்க போல இருக்கு. We've seen many free role players that have graced the game, but Ruud Gullit is amongst the elite. Well, no one would argue with that, Jim, but what do you identify as special in him? Well, so physically powerful and intimidating, and I think his athleticism helps him get through a fierce amount of work. Nothing quite like him in the modern era. Agreed. Zanetti. மூணு டவரா போட்டு சாவடி With the பண்ணுங்க. challenge. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Neymar. Oh, he's going to be disappointed with that. Club America are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now, can they get him away? And he's whipped it across. கரெக்டா ஆளு பாட்டி Should be the வச்சிருக்கான் goalkeepers, மண்டைக்கு. and it is. Chance here to counter. And it's Gullit. It's a searching pass. And it's played இந்த forward. மேட்ச் இது மொட்டை நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Oh, well played, well sorted out. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Davids. That is lovely. Zanetti. Mbappe. Oh, such a clever touch. That looks a foul. Yep, referee's given it. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Gullit is standing over this one. And so we have the first set piece of the game. Gullit! Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. And it's Messi. Gullit could try cutting inside here. Shot a goal! Costa Curta. Ribery. Whatever he had in mind, that was not it. Oh. It's Gullit. Pinches it off him. And he's had it nicked away. Looking to play him in. Oh, that is a அடிக்கலாம்டா. to find him. Goes down. அடிக்கலாம்டா அடிக்க முடியலடா. Ribery. Driving on and making good progress. Now that's well seen too. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Messi goes steaming forward. He has found the way through. Neither of these two want to come off second best. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And it's Davids. And here's Mbappe. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pedri. Rummenigge. Mbappe. They'll want to make the most of this turnover. Neymar. Gullit. Gullit. Hey bro, hi bro. But in the end it's fruitless. And he's picked it Hey, up good out over. wide. Now it's Gullit. Oh, that's a fine challenge. And we have our first corner. And it's been taken short. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. It's their second Michael corner Owen, of the game. Michael Owen. Gullit plays it short. And now a sudden chance to counter. Zanetti kept his eye on it, and he's there. Ribery. டிவிஷன் 3 வந்துட்டு Referee's had a look, and he's blown his எங்க whistle. ப்ரோ நீ அடிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ மொட்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ
So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been. டிவிஷன் 3 வரைக்கும் கொஞ்சம் வரலாம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. Still waiting for this. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எனக்கு 3 டவர் கொடுத்து சாவடிக்குதுங்க. So off we go once more. Well, I can imagine both managers have been. என்னடா இது, என்ன அவன் பாஸ் பண்ணிருக்காருங்க ப்ரோ. தலைவர் ஆட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறானே. The most accurate pass. Can he get it through? Oh, super find. Zanetti. And it's Belletti. Here's Chouameni. Mbappe. Oh, shooting chance! சூப்பரா. That's what you call inspired goalkeeping. ஒரு முயற்சி திருவினை ஆக்கும் மாதிரி ஒரே ஒரு முயற்சி திருவினை. So, third corner of the game. They've played it short. Hullet. இதே பயன்படுத்திக்கிட்டோம். Now it's Mbappe. Backward it goes. There's a beautiful simplicity about this contest. Oh, enna bro? Willing running on one side, dogged defence on the other. Chouameni. ஐயோ நான் ஓடிட்டே இருந்த டக்குனு குடிக்குது சைடு. Beautifully weighted. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ஒரு அட்டாக்கா. மை காட். Bullet in the hunt and looking threatening. And it's Ribery, played out towards the right wing. Engages and forces him off the ball. There's some great running on. மேனேஜர் இல்ல ப்ரோ, சப்ளையர்ல ரொம்ப ஆமா ஆமா. இவங்க மேனேஜர் இருந்தாலே போடுவானுங்க பயங்கரமா. நீ மேனேஜர் இல்லாம எப்படி ப்ரோ? And still no breakthrough from either side. Zanetti calmly anticipates. ஏய் இவன் இருக்கானா? Crisp and sharp. Nicely aimed pass. Messi. Bergomi is someone so often referred to as the defender's defender. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And he welcomes it in. And he welcomes it in. And still we await the first breakthrough. Nicely worked. That's the keeper's ball. மேனேஜர் இல்ல. ஓகே ஓகே. பரவாயில்லை ப்ரோ, பரவாயில்லை ப்ரோ. He's got away. அடிக்க வேண்டியது. Chouameni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now this could be a chance. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Played into space. Belletti. Lovely pass, but can he get there? Neymar. Pass somewhat off target. And it's Davids. Ribery. Great vision. And a chance! Well, he got rid because he was under pressure. Oh, this looks sharp. Davids. This looks promising. Crosses it in. Dida claims it. Safe hands. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, the ball's run loose here. Well timed, excellent interception. Neymar. And the whistler's gone for a reckless challenge. அர்சனல் போலாம்னு இருக்கேன் பட் காயின் சேவ் பண்ண மனசு. அர்சனல் போங்க ப்ரோ, நல்ல பேக் தான், ஓரளவு இருக்காங்க டீசென்ட்டான பிளேயர்ஸ். இது ஒண்ணுமே இல்லாத பிளேயருக்கு இவன் ஓகேவா இருப்பானுங்க அவ்வளவுதான். ஏன்டா ஆன்ல வச்சிருந்திருப்பாரு போல இருக்கு.
Substitution on the field. Number 10. We have got changes here from both sides, in fact. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Raul proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Substitution. Danielson going face to face with his great rival. Messi, a player who needs no introduction. Neymar gets into a good position. That's well spotted. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. பிளேயர் இல்லாதனால ஸ்பின் பண்றீங்களா? பண்றது நான் பண்ணுங்க ப்ரோ. Chouameni. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ஸ்பின் போறீங்களா? என்ன ஸ்பின் போறீங்க? That's where it has to be. ப்ரோ வேணா சொல்லுங்க ப்ரோ. It's a threatening ball. We've seen that early. உங்களுக்கு யுவர் அக்கவுண்ட் இருக்கு நம்ம. He can get that clear. Belletti. Nicely weighted ball. It's come to nothing. And we're done. வேணா சொல்லுங்க, காசு கொடுத்து PS ஓட இருக்கு. வேணா PS ஓட வாங்கிக்கோ. From an attacking perspective, neither side able to make an impression despite PS5 யூஸ் பண்ணீங்கன்னா PS5 ஓட வாங்கிக்கோங்க. 50 ரூபாய் சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. இது நான் ஸ்டான்லி ஒரு 5000 ரூபாய் அனுப்பிச்சிருப்போம் பாறேன். சரி, அதை அந்த அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்சுங்க. மொத்தம் எவ்வளவு இருக்குன்னு மட்டும் என்கிட்ட சொல்லுங்க. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஐச்சு ப்ரோ சொல்லுங்க. இப்போ என்ன ப்ரோ 4 ரூபாய் வந்துச்சுங்களா? தண்ணி எடுத்துட்டு வந்தியாடா? அதுக்கப்புறம் பேக்ல சார்ஜர் இருக்கும் பாரு ஃப்ரண்ட்ல. அப்படின்னு ப்ரோ வாங்க வாங்க, சார்ஜர் சார்ஜர் பேச போடா. டேய் இந்த பட்டனே அழுத்தாம போட்டுருக்கலாம். சார்ஜ் பட்டன் அழுத்தாம
ஒர்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ பிஎஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ, சரி சரி சொல்றேன் உங்களுக்கு. சும்மா சொன்னேன், வாங்குறதுனா வாங்கிக்கோங்க அப்படி. இவர் தான் ப்ரோ கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் நம்பாலு, ஆனா வாங்கவே இல்லை கடைசியில். இருந்தாலும் மெண்டலு பயிற்சி ப்ரோ கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாப்ல ப்ரோ. பிஎஸ் வேணும் பிஎஸ் வேணும். பிஎஸ் கொடுக்குறப்ப Well, what a ஆளாகாம. scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are இப்போ raring சரி to மூக்கார் go அடைச்சிக்கிச்சு ப்ரோ. any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. There is Franck Ribéry, just a smashing player, Jim. Yeah, and I'm sure we'll see an awful lot of him out on the wing here, Peter. He'll inject an awful lot of energy and pace into this team's attack. ஆனா மாட தெரியும். A killer ball. That's why he's racked up so many assists at club level. Double figures every season is the norm for him. Great numbers. Yeah, can't argue with stats like that. And now the breakaway. He has found the way through. Big chance. Goal. And that's what Yeah, offside trap னு நினைக்கிறேன். Goalkeeping really anticipated that well, didn't he? That is good alertness. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Oh yo. Can he get on the end of this? No, not quite on the same wavelength. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Oh, he's found support out wide. Oh, that's well Bro, spotted. தோராம கூடயே ஓடியா. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side They has know. really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Now it's Hullet. Great defending, strong and determined. Played out towards the right wing. Oh, well played. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Excellent challenge there, uncompromising. Looking to play him in. That's a good ball out wide. Oh, well played, that has snuffed out the danger. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better. Ah. The final ball was... நான் வாங்க பார்க்குறேன். It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Can he get onto this? Oh, that was vital. Still goalless. Great vision. Now it's Hullet. He's shifting through the gears here. Oh, now here's an interesting matchup. A reprieve, albeit perhaps momentary. They're back in possession and ready to go again. Neymar really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Referee's given a ப்ரோ throw. எனக்கு 1000 ரேட்டிங்ல இருந்தா வெற்றி. ஓகே ப்ரோ, And it's ஒரே really நிமிஷம் ப்ரோ. passes short and sharp. Pedri chips it through. Back into the middle. We're seeing some really good pressure Smart being assist, bro, applied smart here, assist, Peter, bro. particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. And he's managed to get free. Ah, And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He's got away. Shapes to shoot. ஐயோ. Oh, wonderful effort, all by himself. Neymar can really show some... ஆஃப் சைட் ட்ராப் ஆன் நிஞ்சாரு மெண்டல்ஸ் அதான் வரும். Obviously refreshing. அடுத்த வாட்டி உஷாராயிரும் ப்ரோ. உஷாராயிரும். ஒரு கோல போலான்னு வந்து முடியும் நினைச்சேன். That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Now it's Bernardo Silva. Now it's Van Basten.
Neymar. Pull it. If they want to counter, they could do with more speed. Tries to pass. ஐயோ லிலியன்ட் வராம வந்தறானே. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Dida gets his hands on it and the danger is averted. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that's a good ball. And the அது shot! பொசிஷன் Loose டிஃபரண்ட். ball now and there's a chase on to retrieve it. Neymar quietly revving up. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, that's neat. மே வர முடியுது. The different movement picture is on it. slick, the speed is slippery. The defence though Yeah. able to hold on this time. Picked out brilliantly. Kukchu. No, that's been intercepted. And we hit half-time. ஃப்ரீயா இருக்கான்டா. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough. ஃப்ரீயா இருக்கான். An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. நம்ம ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டா ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் பண்ணி வரானு. இந்த ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆன் பண்ணா டவர் கம்மியா போகுறானு. And the second half gets underway. Club America have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it. Can he finish? Oh. It's run loose. Who's going to get there? Searching pass he's played there. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ஆகுது. He has slightly undercooked that one. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And this is Van Basten. This might spell danger. Nice sequence of passes this. Messi, very much a man of this moment. Messi going face to face with his great rival. Now, can they get him away? என்னடா இது ஒரு பால் ஒரே பாஸ் தான். Back towards the middle. Now it's Van Basten. O'Shea does really well to win the ball there. And the pass is intercepted. Ribéry. And this is Van Basten! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. He's having a shot! It's bounced. So And yes, it's 3 டவர் ஆயிடுச்சு பாருங்க. அடிக்க வரப்போ. not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. ஏய் எப்பறா இவன். In the lead. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose. more கரெக்ட்டா energy. ஆளுகிட்ட பால் போறான். Played off beautifully. இருக்காம நான் பிளான் மாட்டேன். Bernardo Silva is herring after that one. And it's Bernardo Silva. Threads one in. Zanetti calmly anticipates. ஹெட்டிங் வேற வாங்கிறான். ஹெட்டிங் வாங்கினாலே பஞ்சாயத்து. And this is Van Basten. He's found the finish! And kept out by the most ப்ரோ elastic. 3 டவர் எதுக்கு ப்ரோ காட்டுது? He's done great there, both reading it and dealing with it. Club America have the chance to go the other way. ஏய் என்னடா? Oh, the chip pass hasn't quite come off. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And the through ball. Oh, that's... Oh. There's the shot! They've done it! ப்ரோ இப்போ 4 டவர் காட்டுது ப்ரோ. அவன் பால் எடுக்க வரணும் டவர் காட்டு. Absolutely purring. And a trademark move ends with the inevitable I told you classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed.
Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Looking for options for movement. Rijkaard. Spread it left. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. வழியில நம்ம ஆன் பண்ணி தான் இதுக்கப்புறம் ஆன் பண்றது வேஸ்ட் ஆனா ஜெயிக்க முடியும் சொல்லி Gabriel, there's the crossfield ball. That has not gone well. 75 minutes played. Good take, and is he in? Chance! He has done it! Right back in the game! And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Club America get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. It speaks for itself, doesn't it? Best left there. Well read, nice interception. He's a sharp little ball here. Chance, surely! He scores! ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் விசஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு They have pulled themselves off the canvas. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. And Bernardo Silva! And they've got rid. Totti. Oh, that's a fine interception. I think we Hey, might and be எப்படி இப்படி I வராங்க don't see there being enough time for them to try again. Messi. Oh, important interception. ஓ And he cuts out the supply. 4 extra minutes added on. Passing is crisp and sharp. Oh, looks like he's been taken out there. Van Basten. And there's his chance to lead the counter. Looking for the run. Well, he got rid because he was under pressure. Intercepts the throw. That's well read. வழி இல்ல ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணா அதுக்கப்புறம் டிராவாச்சு கஷ்டமா இருக்கு ஆன் பண்ணினாலும் நம்ம தலையெழுத்தா சொல்லுங்க எப்படி பண்ணாலும் ஜெயிக்கவே முடியாது ப்ரோ
அவனே வந்திருக்கான். இன்னைக்கு 4 ஹவர் கிடைக்குது ப்ரோ. ஆமா இன்னைக்கு 4 பரவாயில்ல, நீங்க 4 ஹவராச்சும் கிடைக்குது. 4 ஹவர் கிடைச்சாலும் ஆனா இவன் வந்துடுறானே ப்ரோ, ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் வந்துடுறானே ப்ரோ. 4 ஹவர் பிளஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. நீங்களும் ஆன் பண்ணுங்க ஸ்மார்ட். அதுதான் மறந்து போன மேட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். தேவலாம டைம் ப்ரோ. So it's down to business. ஆன் பண்ணி தான் ஜெயிச்சு தெரியும். The information we've been given, and it shoots! Oh, what a big quick that's another chance! ப்ரோ அவங்க ஷாட் போறாங்க. அப்புறம் போட்டுறாங்க ப்ரோ. Rafinha actually didn't do டா it, எங்க போகுது? to be honest. And it's Messi. And he's there to make the challenge. கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல ஓடுற நேரத்தில் அவன் Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Yamal. So Jim, tell me this: who are you looking for in particular here? Well, Peter, I think it would be impossible to over. A header! No, காலுக்கு போது ப்ரோ காசு. meet it right. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. Oh, some tackle that. அளவு பண்றதுக்கு எதுக்குடா நீ அங்கே நிக்க Tackling வந்த? here, and that one a perfect example. It's a threatening ball. Pedri. Oh, they can break here. And it's Messi. Messi. He's shifting through the gears here. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Deep cross. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. இங்க என்னென்னமோ நடக்குது. காஸ்ட வரதா கிட்ட வரான் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. விஜய் ப்ரோ ஆப்பனன்ட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்ல ப்ரோ இல்ல ரைட்டா இல்ல நான். Pedri puts his foot on the gas. Can he get it through? Rummenigge! Oh, the ball's run loose here. வர அடிச்சு ரூமனி அடிச்சு கோல் போலையா? Now it's Inzaghi. Nicely சார் இந்த இடத்துல புடிச்சறானுங்க. இதெல்லாம் எப்படி கிராஸ் பண்ண? cutting inside here. And it's played. Oh, what a ஒண்ணல. Oh, that push. இதெல்லாம் கிராஸ் தான் வரானு. Save. என்ன பண்றது? Filippo Inzaghi is offering a right smile there. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Now it's Neymar. He is through here. Closing in on goal. Chance! அவ்வளவுதான். He's delivered all right. ப்ரோ நீங்க என்ன கேமரா விஷன் யூஸ் பண்றீங்க ப்ரோ? டைனாமிக் வைடா ப்ரோ? ப்ரோ நான் இது PS விளையாடுறேன் ப்ரோ. நீங்க அது PSனா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். கஷ்டம் தான் ஆனா.
A 1-0 lead established. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Cross bro. Alonso. Pedri. Pedri. Oh, that's neat. Hoisted in. He rises! It looks as though the ref has given a penalty. He has. Bro, cross போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க bro. கடுப்பாவுது bro. Context of the game. Barcelona with this to level it up. A formality. We're level. Not a twitch, not a blink. I just think three defense too early. இந்த சைடு கிராஸ் அந்த சைடு கிராஸ். All new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a டேய் ஓடுற ஆல்பர்ட் பெரானா ஓடி வந்திருக்கான்டா என் பால. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Alvarez. Yo, cross bro. Incoming delivery. Yappa, Interception. Pedri. Now it's Hunnit. Neymar providing an outlet on that flank. Now this could be a chance. Bro, எப்படி bro? இப்படி இவ்ளோ அக்யூரேட்டா இருக்கான். குடிக்கிறேன் அடிச்சறான். Albert Ferrer. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. And it's Mendes. Alvarez. Pedri. Alvarez. He has found the way through. போத்தா. வா. கிராஸ் ராத்திரி. In again. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Look, the only way of becoming more aware, Peter, is by lifting your head and realizing who's where around you. Oh, good claim. ஆமாமா இதுக்கு நல்லா நம்ம கால்ல நக்கிட்டு விழுவாங்க அதுக்கு பெனால்டி தர மாட்டானு. Well, the defense எனக்கே தெரியல ப்ரோ இடிச்சனா என்னன்னு ஆனா கட்டதா அழுத்துனேன் இடிச்ச மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. and it's Inzaghi. Great vision. Filippo Inzaghi. Xavi Alonso does have his name on the score sheet, of course. Chooses to go cross. நீங்க கிராஸ் ப்ரோ. Now it's Yamal. Nicely aimed pass. Neymar knocks it into space. He's had a shot! A decent effort as the first half draws to a close. So it's all square. ஆனா 68 பொசிஷன் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. But it hasn't been for the lack of trying. Well, it's been intriguing stuff so far. Bro, One more to break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. அத ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அதிகம். நான் விளையாடுறவன் பூராமே ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா தான் வரான் என்ன பண்றது? சொல்லுங்க. So it's back to business. எல்லாம் வரேன். ஆனா எப்பயோ போக வேண்டியது இருக்கு. Promising for a moment, but it came to nothing. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தாலே And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Barcelona can breathe again. Just. நான் 3 டிஃபென்ஸ் ஆனா பெர்கோவி. Tackle was அப்பா. immense, and so was the relief. புரியுதா பாக்க. The great escape. Tries to play it through. Drives it. Oh, smashing it. Oh, crossbar. Neymar. Now, what about a counter-attack? Neymar. Good, strong midfield running here. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ லாக் குடுக்குறானுங்க டக்குன்னு இந்த இடத்துல லாக் ப்ரோ பாஸ் போட போறேன்னு தெரியுது. Let it go. லாக் ப்ரோ. Pedri. Xavi Alonso. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Oh. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. ப்ரோ என்ன எலவு ப்ரோ இது என்ன பண்ணாலும் பாருங்க. He's going to be disappointed with that. வணக்கம் எப்போ லவ் சார் நோட்டிஃபிகேஷன் வரல தலைவா நான் லைவ் 10:30க்கே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் தலைவா நீங்க கேம் நடத்திட்டு இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Nuno Mendes. It's Pedri.
ஏய் நீ அங்க ராம் லைவ்ல இருந்தீங்களா அதான் Xabi கூப்பிடல என்ன Alonso distributed tidily. யாராவது லைவ்ல இருந்தா கூட கூப்பிட்டுருக்கேன் He's picked his way through. Oh, he had to make that, and he did make it. O'Shea gives no quarter whatsoever. That is ended up in no man's land. Yamal. Rafinha. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. O'Shea is someone so often referred to as the defender's defender. Lovely pass, but can he get there? Plenty to aim at here. Goes for a shot. அவ்வளவுதான்டா And it's in. எப்படி நான் அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு Their lead back. நான் கேம் ஆடல எஸ் எஸ் ராம் ப்ரோ லைவ்ல ஓ ஓகே ஓகே So impressive. I'm not making any என்ன பாய் apologies. இன்னைக்கு ஆடல I நீ was கேம் willing him to supply the finish, and he came up trumps. So we have a breakthrough. Now how will things 3 develop? சிபி தான் பட் ஆனா Pedri. இன்னும் 4-5 கோல் போக வேண்டியது Xabi Alonso. And Rafinha. Rafinha looking to penetrate opposition lines. Was somewhat off target. And he's managed to get free. Well, he got rid because he was இன்னும் under. பண்ண முடியல தலைவா ப்ரோ சில டைம் விளையாடுறது நெட்வொர்க் ஸ்டேபிளா இருக்கு ப்ரோ ஆனா மேட்ச் ஃபுல்லா அது அப்படிதான் ப்ரோ நடக்கும் விஜான் ப்ரோ நீங்க இப்பதான் கேம் விளையாடுறீங்களா புதுசா பேஸ் பண்றீங்க போல இருக்கு பாவம் ப்ரோ நீங்க தயவுசெய்து இந்த கேம் விளையாடாதீங்க ப்ரோ ப்ரோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஒரு வாட்டி பண்ணா பரவாயில்ல ப்ரோ எல்லா வாட்டி இதே தான் பண்ணுறது எல்லா வாட்டியும் கொளுத்துறானுங்க ப்ரோ எல்லாம் போட்டு பொலான்னு முழகுறானுங்க ப்ரோ பண்ண முடியல ப்ரோ நிறைய பேசி பேசி வேஸ்டா பேசதான் அமைதியா உட்காந்துட்டேன் மேடி பேசவே கூடாது அப்படின்னு பேசி என்ன ஆக போகுதுன்னு அமைதியாயிட்டேன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ நான் லைவ் போடலையா There's the crossfield ball. அப்பாடி இது சொல்லிட்டான் ப்ரோ Can he get away? Tries to up he goes. பா இங்கேருந்து அங்க கனெக்ட் பண்றான் ப்ரோ லமீன பெருமாளுக்கு And the lead lost no time at all. Yeah, and Ah. analysis of the goal should take a back seat to இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஃப்ரீ பாருங்க a committed reaction. This is wonderful to watch. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? Tries a shot. He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. Pullet goes short. Crosses it in. Terrific header. தியாகோ Oh, போஸ்ட் terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Bergomi. Mendes gets Really over high. and intercepts. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism. Pá, at the cross, end, bro. though. போட்டு Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Azar. இந்த இடத்துல தான் ப்ரோ போடுவாங்க சாவடிக்காம To விட போனாங்க recommend it. Fabulous contest, but still no. இவரை போட்டோ கார்லோஸ் Well, a goal either way at this stage would qualify as Big header. And somehow he managed to miss it. that could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. That's an imaginative pass. கமான் சூப்பர் சூப்பர் Beautifully. அவ்வளவுதான்டா யப்பா யப்பா முடியலா ப்ரோ போட்டேன் ப்ரோ அப்படியே தூக்கி Truly superb. A goal. ப்ரோ இது நவீன பெருமாளை வச்சே போடுறான் ப்ரோ புரியல ப்ரோ Class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. இந்த பார்த்து Take what looks to be a decisive lead.
There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. கனாரோ இருந்துகிட்டு பா Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. பாத்தீங்க இதே பாஸ் தான் எப்படி அப்பல That's just playing it safe. கடுப்பா வருது ப்ரோ இதே பாஸே போடுறான் ப்ரோ எனக்கு மண்டே வெடிக்குதா அந்த லமீன்ட்ட போறான் தூக்கி அடிக்கிறான் திரும்பி கிராஸ் போடுறான் லமீன்ட்ட போறான் ஏதான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் முடியல நான் பெருசு விளையாடட்டும் திரும்பி ஓஹோ அப்படியா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான் ப்ரோ ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச்னா இப்படி பாலா போகுது விர்ச்சுவல் பிரெயின் லைவ் போட்டிருக்காப்ல போல இருக்கு பரவாயில்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்குது ப்ரோ நான் ஓகே ஓகே ஜோன் ப்ரோ ப்ரோ நாளைக்கு ஓய் ப்ரோ என்ன அதுக்குள்ள தூங்க போறீங்க என்னாச்சு நாளைக்கு காலேஜா ஓகே ஓகே ப்ரோ ரெஸ்ட் நண்பர்களே லைக் பண்ணிட்டு பாக்குறீங்களா 3 பேர் 4 லைக் தான் வந்திருக்கா நீங்க லேட்டா போட்டனால யாரும் வரல போல இருக்கு The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it is quite an atmosphere here in the Mexican capital. That is what greets us whenever the nation's most decorated club is playing here. And we're underway. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. He's having a shot! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Club America with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence.
Looks to the other side. That's a great ball crossfield. No way through. And there's his chance to lead the counter. Oh, no, that was never going to make it. Zanetti. Zico. And Zanetti. Passing is crisp and sharp. And here's Suarez. Knocks it out wide. And here's Bojan. And he was alert to it. Mateus threads one in. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. So we're still where we started right now. Tries to pass it through. Can he finish? Goal! Manchester United! அதே மாதிரி ஒலிவர் கான் கோல் கீப்பர் வேற ரொம்ப டா அவன் கூட பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ கூட சமாளிச்சிடலாம் நான் ப்ரோ போட்டு சாவடிக்கிறானு Manchester United have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That pass isn't the best. And the finish! Hey! Goal இல்லடா. Done better and he knows it. Yeah, he may have snatched it down a bit even though it was quite goal நினைச்சேன் bro. goal நினைச்சேன். ஓ பீட்டர் கிமிச். பீட்டர் ஆனா எல்லாமே பீட்டர் கிமிச் எடுக்கறாங்க bro இந்த வாட்டி. வச்சிருக்க அஞ்சனாவே பீட்டர் கிமிச்சோட தான் வருது. உலகத்திலே நம்ம மட்டும் தான் பீட்டர் கிமிச் வச்சிருக்கோம்னு பார்த்தா உலகத்துல எல்லாமே பீட்டர் really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Aims beyond the defence. Picked out brilliantly. Brilliantly cut out. அடிச்சே பார்த்துக்கலாம். நம்ம கேப் விடுறோம் நிறைய வேணா மேபி வாய்ப்பு இருக்கு கோல் போடுறது. Someone with real dynamite in his boots. Knocks it into space. Hit into the middle. Adams tries to clear. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Looking to play him in. This is Luis Suarez. Decent chance! Looking for the run. Chance here to counter. That is ended up in no man's land. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Club America have a free kick. Bro 150 கார்டிலேயே நம்ம அதான் bro 150. This looks like a more than decent chance to strike. And this is a great chance to get themselves back square. Oh, smart speed save. art. He had plenty to do. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Club America truly have no need to panic. They can reassess at half-time. He's found a way through. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. அடிக்கலாம் bro ஆனா நான் தான் தப்பு Always பண்றேன். looking to break lines.
Zanetti. That pass has been well intercepted. And he plays one through. ஆஹா நான் பாஸ் தெரியுமா போகுது. Robson. Nicely weighted ball. And this is Bojan. Deftly away. And smartly reclaimed. Se agregará un minuto Suarez al is tiempo the guilty reglamentario. party there. வீடு ஒரு ஓல்டு கார்டு அவன் கோல் கீப்பர் நல்லா இருக்கும். ஆமா ஆமா இல்ல ப்ரோ இவன் செட் ஆயிட்டானா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Probing pass. And this is Neymar. Chance for a shot! Bumps him off it. Has another goal! He's got a goal! They have done it! They have their equaliser! செட் ஆயிட்டானா ஹிஸ்டரி எஃப்சி. And the first half is done. ஹிஸ்டரி எஃப்சியா என்னடா பேரு So ஹிஸ்டரி it's எஃப்சி elsewhere. Neither side has been able to தேவசி make a தேவசின்னு telling வச்சிருக்கானு difference, but it போட்டு has பொழக்கிறானுங்க been யானை. of trying. பரவாயில்ல இந்த சீசன் First half compared with your expectation. Club America really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And we're already back up and running after half-time. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Zanetti. Zico. Great vision. Shapes to shoot! Great build-up. It all deserved a better ending. Suarez has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. And it's been taken short. No way through, so back it. Shot a goal! They want to be quick to recover this. Club America are looking to go forward now. Pedri cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Mateus, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Hullet. He's dealt with that really well. Bojan. Oh, there's a probing ball. Spread out to the left. It's a decent chance to counter-attack. Bergobin. Oh, he's going to be disappointed with that. Zanetti. Hard. Zico quietly revving up. Neymar. This is the time you need that pace. Zanetti. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, so close to what would have been a memorable goal. Messi just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Manchester United have the chance to go the other way. Mateus can so cleverly bypass the press. And here's Suarez, looking tidy in possession here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Zico. Rummenigge.
Rummenigge charging forward, the ball at his feet. Rijkaard. Zanetti. Oh, he's played it in low. Pedri. And here's the chance to counter. And that is a little undercooked. Lovely pass, but can he get there? Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And the shot! That's just playing it safe and simple. And it's Zanetti. Now, can they get him away? Drilled in low. And he's made sure that's not getting through. Bojan. Zanetti picks it up now. There's the shot! That is decidedly lacking. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Out to the left it goes. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Into the last 5 minutes. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Robson. Rummenigge receives it in a good position here. Se agregará un minuto Robson, al tiempo and that reglamentario. interception was most necessary. That was well played, well stopped. Zanetti. Added time is up, and there goes the whistle. Decent game of football, that. Intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. Your reflections then, Jim? Club America can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too.
ப்ரோ சாரி ப்ரோ, மொரட்டு பெனால்ட்டி ப்ரோ அது. ஆமாம் ப்ரோ. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா மேட்சப் பண்றப்போ கெல்வின் வந்து டிஃபென்ஸ் அப்படியே அவங்க கரெக்டா கவுண்ட் ஆகும். What a sight this is. ஆமாம் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, தேவ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. Camaraderie சாரி ப்ரோ. between fans of both clubs இன்னைக்கு must ஒரு நாள் also லைவ make போட்டு this a monumental occasion. Well, it is quite an atmosphere here in the Mexican capital. That is what greets us whenever the nation's most என்ன அபுபாய் எல்லாம் இருக்காரா என்னன்னு தெரியல. கைஸ் பாக்குறேன்னா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். என்னடா வரேன் நான் இப்ப அடுத்தலான்னு இருக்கேன். So it's நான் இவனே ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா. Pedri reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. என்னடா Nicely ஏய் weighted. இவனே ஒரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ கன்றாவி. இவன் இவன் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கான். Well, he's not happy with that ப்ரோ chance. எனக்கு வந்து இவனே ஒரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Now it's Owen. Messi could move up a gear here. Oh, he's managed to get himself offside. இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பேரை வச்சுக்கிட்டு That's an imaginative pass. Rafinha receives it in a wide position. ஐயோ ப்ரோ இந்த கிராஸை மட்டும் தடுக்கவே முடியல. ஒருவா நறுக்கு போட்டுறாங்க. Rafinha take the lead. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. I doubt very much that this was in the script. Owen. And that's been intercepted. That was well என்ன ப்ரோ கப்பக்குள்ள well விடுறான். stopped. Well, that is one way to stop him. Oh, good read. டேய் He read that really well and stopped it. ப்ரோ லேக் ஆயிட்டே இருக்கு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? Owen, he's got away. ப்ரோ இவனா Goes for a shot. Club America really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Danger averted for now. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. ப்ரோ இவனே ஒரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Brilliantly cut out. இவன் வந்துட்டு Pedri. And it's Hullet. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Messi on a strong run down the right. Messi, and he's managed to get free. Shot could judge, surely! Rodri gets good distance on it. Well, that was well positioned and What well the- pinched. They can't hurt with their backs to goal. Messi! ப்ரோ நல்ல கார்டு ஓல்டு பிளேயர் இருக்காங்க ப்ரோ. நல்லா தான் விளையாடுவாங்க. அப்படியும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பண்றாங்க டைம். ஆமா ப்ரோ அததான் ப்ரோ எனக்கும் தெரியல. நல்லா விளையாடுறவனுங்களா இருக்கானுங்க. ஆனாலும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வச்சுட்டு தான் வரானுங்க. என்னடா இது? அதான் ப்ரோ நம்பவே முடியல. ஐயோ இவன் என்ன இப்படி விளையாண்டு ரொனால்டோ வச்சு போடுவான் ப்ரோ. And the shot! In he goes again! ஏதோ நடக்குது பாருங்க. என்ன பண்ற இந்த மாதிரி அட்டாக்ல எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. அதாவது பண்ணி போட தான் பாக்குறானு. ஆனா நம்ம இதான் ஃப்ரீ கிக் நிறைய எடுக்கிறான். ஃப்ரீ கிக்ல இது இது Messi, that a foul? Yes, the referee's given it. There could be trouble here. தமான மேடம். Now the referee is keeping his cards in his pocket. Rummenigge touches it back. Howson is there to clear.
That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. ரொனால்டோட கிராஸ் பாருங்க ரொனால்டோ வச்சுதான் போடுறாங்க Safe hands. நான் தான் இன்னும் Pedri. Neymar. And it's Pedri. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, that's wonderful alertness. வேற இங்க பக்கத்துலயே வர மாட்டாங்க Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Owen. Oh, that's fabulous. Hoisted in. முடிந்தது அப்பா And the keeper gets தேதான் பண்றான் நான் என்ன தப்பு ஆனா நான் என்ன பால் என்னால வாங்க முடியல அவ்வளோ Yeah, they were looking for a counter-attack. great vision. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. Couldn't squeeze it through. இப்படி Nice looking ball. ரொனால்டோ தான் நான் டார்கெட் ரொனால்டோ தான் Pedri. That has been slung wide. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's tidy. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And that is going to be the யூ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே செர்ரா நீயே ஒரு கே தான் நீ இன்னொருத்தனை பத்தி கேம் moving பாரு along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. சரி கைஸ் இந்த இதோட இந்த ஸ்ட்ரீமோட அப்படியே முடிப்போம் Intensity high, and hope for an early இன்னும் goal. நாளை If சந்திப்போம் that happens, it's a game changer. எதுவும் பண்ண முடியாது போல இருக்கு உங்களுக்கு டயர்டா இருக்கு உடம்பு Here we go again. நீங்க இருந்தாச்சும் பரவாயில்ல நீங்க யாருங்க Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ஐயோ This is அம்மாடா Messi. He might be in here. Shot a goal. Now, who's going to be first to this? Messi. And here's Messi. Oh, he's done very well to take that back. Boucher has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And that's another good win of the ball. எவனும் வர மாட்டேங்கிறான் Rafinha. Pedri powering forward here. That's beautifully weighted. Well, he got rid Bra. because he was under pressure. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Pedri. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Nicely worked. ஐப்ரோ லாக் திருட்டு And the shot. It's hit the upright. ஐயோ போச்சுடா Pretty loose pass. That's a lovely pass. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly La tested. cantidad de espectadores de este partido fue de Your 80.607. impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Lovely pass, but can he get there? And he's cleared it out of harm's way. And smartly. சூப்பரா ஆடலாம் ப்ரோ திட்டலா Messi. நான் பாருங்க நான் இங்கதான் பாஸ் போடணும்னு தெரிஞ்சிருக்கு And no, that is pretty much the end of that. Nesta. And he's forced to. ஐயோ That has been cut short. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Clever men அந்த can't பாஸ் be போயிட்டாச்சும் disappointed பரவாயில்ல in the போவே end. மாட்டேங்குது They lack urgency. Pedri. Messi. Rummenigge. Right card. Deals with that comfortably. That's exactly what they need to keep doing.
Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just... And Messi! And kept out by பைத்தியம் பைத்தியம். That's very, very good. You can't அதான் ask அவன் much தெளிவா விளாடுறான் ப்ரோ. கரெக்ட் தான். Oh, now here's an interesting matchup. Passing is crisp and sharp. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire... அவனவா நல்லா விளாடுறான். இந்த வாரம் அப்படியே விளாடுறான். சொதப்புறான் ப்ரோ. ஐயோ. He's having a shot! Neymar. Pedri going face to face with his great rival. And here's Messi. ப்ரோ எப்படிதான் ப்ரோ? Messi. And there's his chance. அவ்வளவுதான் அவன் ப்ரோ அவன் இது ஒன்று அந்த மெசேஜ் முடிச்சிடறான் ப்ரோ 5 minutes. வா. Well, that's not the cross he had in mind. And it's Neymar. That is a great pick out. Neymar gets into some space. Cleared away. Club America really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Should have equalised. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. And he's worked it through. He is through here. Nesta. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. That's a foul. அது இந்த சீசன் அப்படி ப்ரோ. போன வாரம் நல்லா இருந்துச்சு, இந்த வாரம் அப்படியே பிடிச்சி விட்டானுங்க. அடிக்க விட மாட்டானுங்க. எல்லாம் அப்படிதான் ஃபார்மேஷன் அப்படியே உடஞ்சு. அதுதான் உண்மைதான், கரெக்டாக என்ன பண்ணுறது. பைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. என்னத்த பண்ண முடியும்? போராட முடியாது ப்ரோ உங்களோட வச்சுக்கிட்டு. ரொம்ப கஷ்டம். என்ன பண்ணாலும் போடுறானு. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Bergomi. O'Shea. Looking to play him in. That's just playing it safe and simple. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தாயிலே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வச்சுட்டு விளாட்ற மாதிரி. இப்போ பாருங்களேன், இப்போ அக்யூரேட்டாக இருந்தா இவரு போட தெரியல. Nesta. அக்யூரேட்டாக கூட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் காரன் தான் ஆகணும். லாக்லாம் கிடக்கு, ஆனால் என்னன்னு தெரியல. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal. நான் 4 மேட்சுமே தோல்வி தான் ப்ரோ. நாளைக்கு விளாடும். ராம் ப்ரோ ஒன்னா லைவ் போட்டிருக்காரு. சரிவா அப்படியே ஸ்ட்ரீம் என் பண்றேன் ப்ரோ. நாளைக்கு வாங்க விசாட் ப்ரோ, நாளைக்கு வாங்க. அப்படியே என் பண்றேன். பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, விசாட் ப்ரோ, பாய்.